Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Na Mungu azidi kuwabariki wale ambao mnatusupport. Kaka, tumeamua kwamba kuna ile kazi tunafanya charity work ya kujengea wasiojiweza nyumba. Na since November last year tumejenga nyumba 4 na we fully equipped those houses na vitanda, mattresses, viti. Wale mnatufuata, I think you've seen what we have been doing. Now we have decided to come up with a bank account yenye mashabiki wetu watakuwa na donate. You can send 50 bob, you can send 100 shillings, you can send 10,000, you can send 50,000, so that once we identify a case, tusikuje hapa kufanya mchango. Tunaenda kwa bank, tunafanya budget, tunatoa hiyo pesa, tunajenga nyumba. Na hii itatusaidia sisi kwa transparency and accountability, kwa sababu at the end of every year tutakuwa tuna release auditing reports, jinsi ambavyo tumespend pesa yetu mwaka mzima, tumejenga nyumba ngapi mwaka mzima. Na that is where we have decided to come up with a bank account ya Bosongo Vibes Network. Hiyo ndio YouTube channel yenye ina run mambo ya charity. Kama uko YouTube, enda search Bosongo Vibes, utapata kazi yote ya charity tumefanya iko kwa hiyo YouTube channel. So kwa wale mafans wetu ambao mnataka kubadilisha maisha ya Wakenya, if you feel you want to change the life, maybe uko mahali fulani and you can't reach those guys in the community, we are here for you. We are connecting you and them, kwa sababu sisi tunawafikia. So kuna tumeweka Paybill hapo chini na account, and unaenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa kwa Paybill, unaweka hiyo Paybill iko hapo chini na account number, itakuletea Bosongo Vibes. Donate whatever little you have. Inaweza ikawa 50 bob, inaweza ikawa 100 shillings, whichever amount Mungu atakuguza nayo. Weka hapo kwa hiyo account. There are people outside here wenye wanataka msaada sana. Kaka, ninavyosema tusipige tu siasa hapa. Tuende ground, tusaidie watu. Kuna watu affording hata chakula ya siku moja is a problem. Kuna watu especially msimu wa mvua wananyeshewa nje. That is where we are here. Tuwasaidie, tuwajengee nyumba na Mungu atakubariki, kwa sababu kidogo chako unachopeana sio sisi tunabarikiwa pia, lakini a bigger part of the blessings comes to you who has given. To this far, we thank those who trusted my M-Pesa number, wakatuma pesa, tumejenga nyumba to this level. But now going forward, tunataka tafadhali pesa zote zipitie kwa bank account ya charity yenye tumetengeneza na iko hapo chini. So if you want to change families, if you want to change lives, enda kwa hiyo account hapo chini na Mungu atakubariki. Tayari tumepata 200 pieces of solar zenye tunaenda kupeana kwa wale watoto kwa village huko ndani wenye hawana stima waende kusomea. So once they arrive tomorrow, nita announce ni nani wametupatia na ni ngapi, na I will give a way forward on how we are going to distribute them. Back to the Kenyan politics. Kakasungura, I want to speak to my brothers, the Kikuyus. Again, mimi sitachoka kuongelesha ndugu zangu wa Kikuyu. Kazi ya Rigathi Gachagua yeye ni kupigana na Uhuru Kenyatta. Kazi ya Rigathi Gachagua ni kuamuka saa 9 kwenda ofisini ili kupanga jinsi ambavyo ataenda kupigana na Raila Odinga pale kwa street. Kazi ya Rigathi Gachagua, yeye anapokaa, yeye anapoamuka, kile anachofikiria ni vipi atampiga vita ndugu yake Uhuru Kenyatta. Akiamuka asubuhi saa 9 kwenda kufikiria vile anapiga Uhuru Kenyatta vita, William Ruto anaamuka saa 9 kwenda kwa ofisi kupatia watu wake viti. Unasikia Kipchirchir amekuwa appointed head of something. Unasikia Kibulolo amekuwa appointed head of na iko kwa media. Unasikia Cheburuto amekuwa appointed head of something. Unasikia sijui Cheruyot amekuwa appointed sijui ni committee ya wapi. Haya maneno yote sijasikia jina la Mkikuyu. Kwa nini? Rigathi is busy fighting brothers instead of sitting down and making sure that these people
are getting slots in government. Wakikuyu, it's high time you think twice. Wakalenjin, despite the differences, unaona watu wote waliowania na wakapoteza wamepewa viti. Angalia akina Isaac Ruto amepewa kiti. Angalia huyu sijui ni bishop sio wa wapi, wamepewa viti. Yani William Ruto is concentrating on giving more slots to his people. Rigathi is asleep. The Kikuyu community, it's high time you wake up and know serikali imeenda. Kama mnafikiria mmeweka Rigathi awasaidie, serikali ya Kenya Kwanza yote imeenda Rift Valley. Nyinyi hebu niambie, even as I speak, if you are a Kikuyu, get me even a single Kikuyu who has been recently appointed into a government position courtesy of Rigathi Gachagua. Ni nani? Give me even a single one. Yani Rigathi ameamua auachilie serikali iende Rift Valley, yeye badala ya kupigania watu wengine wapate viti, badala ya kupigania Uhuru Kenyatta apate pension, badala ya kupigania ndugu zake wapate viti kwa serikali, yeye kazi yake ni kwenda kuiba kondoo za watu. What a shame, ladies and gentlemen. Ukiona hata kwa magazeti, ukiona breaking news, the kind of appointments William Ruto has recently done, zote zimeenda Rift Valley. Yemune zimeenda pale nyumbani kwa Cheburuto, Keburono, Cheruyoti, Kibuchirichiri, hapo ndio zimeenda zote. Sijaona jina Karanja, sijaona Kamau, sijaona Wambua, yani sijui. Wakikuyu, it's high time ufikirie mara mbili. Mujiite kwa mkutano, mujiulize, je, ni kumalizwa mnamalizwa ama ni kujimaliza mnajimaliza? Kitambo serikali ilikuwa yenu. Mumekuwa na serikali si hata miaka 20. In fact, over 30 years. Kenyatta alikuwa serikalini, Kibaki akawa serikali miaka 10, Uhuru amekuwa serikali miaka 10. You've been in government for over 10 years, for over 30 years. Lakini hiyo serikali, mizizi ambayo mlikuwa mmechukua, mutanyanganywa. Kwa nini? Viongozi ambao mko nao, fikra zao hazifikirii kuweka watu katika position. Fikra zao zinafikiria jinsi ambavyo ya kuua wale tayari ambao wanasaidia community. Sasa imebaki tu nyinyi kazi yenu ni vita. Kitambo siku Rigathi atakuja kugutuka kutoka usingizini, atapata serikali yote, maparastatals wote, unasikia majina yenye inaenda pale, committees unasikia majina zinaenda pale. Juzi umeona NCIC vile wanakuwa appointed, unaona sijui KenGen vile wanakuwa appointed, unaona sijui wapi Kenya Pipeline. Ile majina tu, enda kwa page ya Nation wanawekanga. Enda tu kwa page ya Nation. Kama wewe ni Mkikuyu, enda kwa page ya Nation. Ukipata jina Karanja, ukipata jina Wambua, ukipata jina Kamau, ukuje hapa, I'll give you 100,000 for free. I swear. Get me even a single one mwenye amekuwa recently appointed to government. So as Gachagua is waking up to office 3 a.m. to go and fight Raila, Modosi wake is waking at 3 a.m. to appoint the people into government. That is the only difference. Let me lastly warn my people of Central Kenya. Nyinyi, by the end of 5 years, sitaki niwatabirie mabaya, but I want to tell you facts. By the end of 5 years, mtu ambaye peke yake mtakuwa na yeye kwa serikali, peke yake, ni Rigathi Gachagua as an individual. He is not bothered about fighting for his people waingie serikali. He is not bothered. And let me tell you,
The plot that is being calculated is how to completely divide and destroy the mountain that has been united since independence. Hakuna siku Wakikuyu wamepiga kura yao nje. Now you are divided. The next thing is uprooting people from government. Rigathi ako busy kupigana na Brookside, kampuni ya Uhuru ambayo imesaidia watu. Is busy fighting a firm that has employed people. Dogo zanguni, mimi nimewambia mchana peupe, aliye na masikio asikie, aliye na macho aone what is happening. Kama hamutagutuka kutoka usingizini, muitane mkutano, musema aterere hakire harere gogeka. Sijui nimesema nini? Muitane the house of Mumbi, nyumba ya Mumbi, muitane mkutano. Uko mstuni pale, muitane mkutano, mujiulize maswali. Je, what is our share in this government? Regardless our representation as the people from the mountain, what is our share in this government? Our share is fighting Uhuru Kenyatta. Our share is fighting Raila Odinga. Our share is stealing goats and sheep. Our share is cutting down trees. Our share is vandalizing the Brookside company. Jiulize swali, what is your share in this government? Kama mtajiita mkutano, akiwalai mutakufa masikini na mutazikwa nyinyi. Angalieni, miaka 5 hakuna Mkikuyu tajika ataenda kujulikana kwa serikali hii. Tunaiona na macho. Mimi nimewaonya, after 5 years tutakuja hapa kurudia tena. Tutapitia, tutafanya revise. We shall revise. God bless you. See you in the next video, ladies and gentlemen.